Основные кисти, которые мы будем использовать, это кисть для складок и глиняная щетка для полировки наших поверхностей. Мне все еще нравится использовать сумасбродную шляпу, которая имеет немного больше контраста, когда дело доходит до полировки поверхностей. Итак, мы хотим немного увеличить пики и впадины наших разломов, сглаживая при этом любые неровности поверхности. Это почти та же история, что и с полировкой, которую мы делали на корпусе. Но это означает, что мы также лишь немного увеличим их, сохранив прочность на относительно низком уровне и используя небольшой эффект щипка от кисти. Сейчас также самое время еще больше сгладить напряженность в культах. Поскольку они должны быть более плоскими и тонкими, все, что мы собираемся сделать, это больше выпуклости компрессионных складок, чтобы добавить больше уменьшения объема. Что помогло сделать складки и морщины более стилизованными, но вы также должны по-прежнему исчезать, чем дальше они удаляются от точки растяжения или сжатия. Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, это толщина самой ткани. С очень плотной тканью. Недостатки могут быть более выпуклыми, гладкими и толстыми из-за тонкой ткани. Разломы могут иметь больший диапазон между большими и малыми и, как правило, более острые и хрупкие. Не забудь про рогатки вокруг пуговиц. В целом, это просто большое сглаживание, увеличивающееся прямо сейчас, чтобы управлять объемами, неровностями и складками поверхности. Если ты заметишь места, где бугорки мешают подтяжкам или другим предметам одежды, тогда ты можешь легко исправить их, лепя поверх них, особенно с помощью глиняной кисти, которая автоматически может разглаживать и разглаживать ваши поверхности, чтобы легко лепить обратно сверху. В этом случае должно быть место для соединения подтяжек с брюками. Так что просто используй глиняные кисточки, чтобы убрать складку и заново вылепить складки сверху. Но это также и момент, чтобы наконец правильно заправить рубашку в брюки. Так что возьми щетку и потяни за рубашку словами. Что я собираюсь сделать, так это заправить большую часть рубашки, но за левую подтяжку персонажей или оставить ее болтаться, чтобы это работало лучше. Я расстегну нижнюю пуговицу, нажав на пуговицу с другой стороны рубашки. Глиняная щетка определенно твой друг, когда дело доходит до фиксации объемов и формы твоих поверхностей здесь, но мы не должны сильно опускать рубашку вниз. Иначе будет выглядеть так, будто она расплавляет падающую рубашку с этой стороны. Это также означает, что над ним появляется меньше складок, поэтому меньше складок сжатия. Может быть, немного задрапировать эту складку здесь прямо сейчас, это очень экстремально. Так что мы, возможно, захотим немного смягчить его, но при этом немного подтолкнуть и сгладить. Сейчас же. Опять же, мы просто вернемся к большому количеству сглаживания, увеличения, чтобы отполировать существующие недостатки. Прекрати процесс полировки, играй как относительно медленный промежуток времени. На данный момент фактически урок будет продолжаться на этой временной отметке.
Одна проблема, которая время от времени возникает с сумасбродом, который я использую прямо сейчас, заключается в том, что может быть трудно увидеть, какие поверхности выходят наружу, а какие внутрь, поскольку это такой идеальный градиент. В остальном это все равно отличный способ увидеть ваши поверхности и детали в целом, количество складок и морщин может быть уже большим, если вы захотите. Ты можешь упростить это еще больше, в дополнение к стилизации, которую мы делаем прямо сейчас. В следующем видео мы закончим одежду, добавив последние дополнительные элементы и, наконец, объединив большинство отдельных частей.